Greeting everyone. Kamela Mocelani sila kwi podcast Affirmation. Namhlanje sivakashele iMayor Semngeni uChris Pappas who's also from the Democratic Alliance. iMayor abantu sicela ukuyibingelela. Hawu vele wayengena kanje uMayor wabantu. No. Ngiyabonga ngiphinde nginibikelele nethimba lakho lonke. Kuhle ukuthi nisivakashele lana in the beautiful Umngeni municipality. Yeah. Pappas, quickly ngoba sizama ukuthi interview yethu siyazi ukuthi ukhathele uphuma na kwi meeting ethatha isikhathi eside. So sizozama ukuthi at least siyenze it ukuba short sikhatha ama questions wethu. But okwamanje ungazama mhlawumbe usitshele briefly ngawo ukuthi uPappas ubani, usukaphi since abantu abaningi lokho elector bakhuluma ngawe you always all over the news ngezinto zenzayo nangendlela one relationship ngayo with your community mhlawumbe can you kindly tell us more about yourself? Sure. So, ngineminyaka u-31. I'm officially the youngest mayor in South Africa. Bukunomunye umchita bamkhiphile lapha I don't know where it was, Northern Cape or something. So I'm officially the youngest mayor. Ngakhulela eMoy River emaplazini endaweni ngaseNtabamhlobo ehlathkhulu. Kodwa ngala eMoy River eMpofana. Ngakhula emaplazini na ikakhulukazi abantu bamnyama ingakho ngikhuluma isiZulu. Oh, okay. Yeah, so it was, what do they say, adapt or die ngesingisi. Akho umuntu bezokhuluma isingisi nami, so mina ngafunda isiZulu. Yeah. Which is great. It's necessary kuyadingakala. Ngakhulela eMoy River, ngifunda primary school khona eTreverton Prep. Basically ngaza ngala eHowick, nginomndeni omningi la eHowick nase Midlands. Oh yeah. Ngafunda Hilton College la just down the road. But ikakhulukazi bengila eHowick sisebenza lana no cousin wami siphantela amasente la ukuthenga ophaya nama drink ngama holiday. From there I went to University of Pretoria eTakis ngafunda town and regional planning 4-year degree. Yilapho ngaqala ka I political career yami. But yeah, so I graduated there. 4 years ngathola I distinction for lentuzi dissertation yami. I went on to become a development economist. Ngenza ama assessment ema power stations for ama independent power producer. Ngasuka lapho nga apply for umsebenzi as the operations manager ye Democratic Alliance, so not political operations. In 2014, yeah. 2014, yeah, that's correct. Indawo yami bangibeka Chatsworth, Umlazi, Mkababa, Mkomazi, lezo ndawo. So south of Durban. 2016 local government elections ngama uba I ward councillor yase Musgrave over Port Sydenham. Ngakhethwa ke lapho ngangena ke for 2.5 16 17 18 19 3 years ngaba ward councillor eThekwini municipality. Nga apply ke for uba ilunge ye legislature like in parliament esifundazwe. And I made it in there. Ngasebenza my portfolio of 2. First was I think it was cocked, eh? First one was Department of Agriculture, Rural Development. Second one was COCTA. So COCTA. Both of which I learned a lot, I enjoyed it, met some great people. And then apply uba uMayor wala lapha ngakhulela khona eMngeni. La eMngeni. Oh, okay, yes, okay. So yeah, that's in brief that's my long short history. Yeah, and enye into abantu abangayazi ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi use Dukse we member of Congress of the People, and we were also elected as president we student movements akhona. Kwenzakalani ngoba ugcina ushile khona? So ngaqala yes, you're right, so COPE student movement ngaleso sikhathi ngaqala ezilunga ye academic affairs ku SRC. So ngaqala lapho ngaqala term yami lapho, and then ngaba upresident we student council, not we organization. Oh, okay. So bengi president ye student council under COPE. So bengi deploy ibona. Angqhamuka kwi bumndeni ohlangene nepolitiki, so ipolitiki bengingayazi ngaleso sikhathi kakhulu. Bengitshelwa nje ukuthi nochaza zokunika iportfolio sokunika umsebenzi hambe implement umsebenzi. I said great, I want to do ngifuna ukushintsha impilo zabantu. iCope ngiyabona ukuthi yakhula, ama values imbono yabo ngiyayivuma, yasebenza, and then I started like that. Then as ngaba involved kwipolitiki ngabona ngihamba kuma branch meeting izinto enjalo ngathi cha kunento wrong lana kule qembu khona into wrong engayiboni nayo, and
there was things there that I didn't like. So engakho angiqhubanganga nenhlangano after university ngathi no cha wathi ngichecka imigqobomgomo yenhlangano ehlukahlukene ngicheck imbono yabo ama principles yonke izimiso zonke checked ANC, checked whatever ngathi no cha le qembu le DA it's not yonke into engivumelana nayo but mina ngifuna ifuture enje South Africa enje imigqobomgomo ivuma lokho engikufunayo so ngizoqala ngiba activist lapha so I started as an activist ngibamba amatafula sifaka amabhodi ngibamba party agent lezo zinto iwadi yami lapha ePitoli and then ngasuka ke lapho ke ngathola umsebenzi as staff member senhlangano ngaqhubeka ngafunda ngenhlangano ngafunda ngaba so that's how I got involved in EDA. Ilo enye into ebengingathanda ukuyazi kwi Congress of the People kunama faction esibeswazi ukuthi abe ukuthi endabelwa lekho serious faction ka baba uMoswale Kota faction ka Mbazwa Shilo njalo wena ubuphilonga kiphi faction lapha ngoba automatically showcase ubukhona faction ubukuyo. No, I wasn't and yona into it's at that stage ngabona ukuthi cha yini lento le mfana ngikhetha faction kodwa bobabili baxabana for a reason angazi bese ama position so I didn't want to be part of that bengathanda ukuba even namanje not ukuthi kunama factions every political party's got what can I say yabo mawuye kwi Congress fanele uvotele umuntu so ngaleso sikhathi uzokhetha ngile group next time uzoba kule kuyashintsha but even namanje angihlangene ne faction noma ne group noma it's not into angazi it doesn't interest me mina ngithanda i-delivery ngithanda i-action ngithanda ukuqhubekela phambili so lento yokuthi usebenzisa isikhathi sakho sonke ulwela ipolitiki yangaphakathi ngivana ngiyeke ngiwenze enye into ezoletha intuthuko kangcono that's why kule position engikuyona manje ngiyayithanda kakhulu even though I don't see myself in politics in future ngizibona as administrator umuntu osebenzela ugovernment under ama politician but okwamanje nginika isikhundla samandla ukuba umayor okay as we njengoba political head yala emngeni municipality enye into ebengifisa ukuyazi sibasibuyela la kwi Democratic Alliance okuyi political party obhilonga kuyona kunezinto ezihlezi zishiwo nge-DA ezinye ezingehli kahle kwi general community njengokuthi i-DA mayibuya izobuyisa i-apartheid i-DA iphendula abantu abamnyama Pappas amanye ama statement ayishow i-former leader e-DA ubaba uThoni Leon ukuthi abantu abala Homos Mayimane they were used as experiment kuthini kunina as white people abakwi-DA mangabe kunenkulumo enje eyikhuluma ngama colleagues wenu especially the black colleagues so ngizohlukanisa imbuzo yakho iningi in one so I think the first one is ukuthi amaqembu epolitiki mabekhankasa bazohamba bazisho izinto eziningi ngamanye amaqembu so for example lento yokuthi i-DA izobuya apartheid ayikho indawo lapha esiphethe khona sinemikhandlo ewu36 neprovince eyodwa akho ndawo lapha kubuye khona i-apartheid in fact impilo zabantu abamnyama kulezo ndawo zibangcono kunakwezinye indawo ama services angcono unemployment it's lower so ama opportunities for black white whoever you are zingcono endaweni lapha eziphethwe i-DA yes there's problems we're not an island siphila kwi South Africa yonke so izinto izinqumo ezithathwa ku national zasithinte ku province or whatever so but propaganda le ngithi it's what's called propaganda i-DA izo what do you say sizonphuca ama RDP i-DA izobuyisa apartheid i-DA izo ama grant but then ubuke i-reality ukuthi thini la kulomkhandlo let's make an example ngesikhathi singene ngoNovember bekunabantu abawu133 ababhalisile ukuthola usizo lwamahala ugesi wamahala ukulanda kadoti kwamahala konke lokho manje under i-DA government so ANC 133 DA 3005 and 99% kwabantu abamnyama you go to the Western Cape lowest unemployment i-majority abantu ababenefita labo abantu abamnyama abantu abakhaladi you look at access to education, access to healthcare, access to social services. Kulapho kungcono khona in the Western Cape. And abantu ababenefita kakhulu abantu abamnyama in that case also amakhaladi. So it's propaganda ngesikhathi esiningi because uma uhlulekile ku government and ayikho into okwazi ukuveza kubantu noma kuncane okwazi ukuveza kubantu uzothina uzohamba uyoqamba amanga. So what now we 1 year almost exactly 1 year in government. I think tomorrow is 1 year in government. And asibuyisanga ngo apartheid ko apartheid lana
abantu basizakala kangcono i-service delivery ingcono noma kuzinika inkinga but i-service delivery ingcono. So yeah, that's the one side of your question. Lenye iyalinka futhi. So someone like Tony Leon is not an active member yenhlangano. Kade wasiyeke. So uma ehlala ngaphandle usibuka esikhomba ngalezi zinto sithi wena wendoda washiya 25 years ago, however it is, wahlala wathola impension. Khuluma nge-DA or khuluma ngepolitiki yesikhathi sakho. Thina sizama ukwakha enye into lana, sizama ukwakha iqembu labantu bonke, sizama ukwakha iqembu of young fresh people njengokubona omeya bethu, many of them are young. And yeah, so sometimes, not sometimes, many of the times ngiyabaphikisa laba ngithi no, hlala ekhoneni lakho mkhulu, isikhathi sakho sesidlulile. Yeah. And then obviously, I mean, then there's izinto eziqhamukayo like uMashaba wathi no yena wayeka inhlangano because of uHelenzila nezinto enjalo, but mau yo check 1 month nangu uzoshutha naye uHelenzila uzithi hayi lo muntu lo wayewele inkululeko is the best politician in South Africa, ngizomvikela ngempilo yami. Next month uthi no udodi. How? Uthi like yabona, so sometimes osopolitiki bazosho lento ezozama ukukhuphula igama labo noma iqembu labo. What's important as ama South African asiyenzi lento kakhulu. Si politically lazy, sizobukela o ENCA obani sithathe i-political view lapho asifundi. Like I said, mina ku-university ngathe okay, let me go and learn about the political parties. Ngingajombeli kwiqembu ngoba kunabazali bami noma kunomuntu washo i-speech noma kunento ephuma endabeni as half truth or whatever. Ubona into eqhamuka la kwi-timeline yami, funda. It's the same thing. Mina ngafunda, South Africans must learn about my political parties. Alikho iqembu elisebenza njenge-DA la eSouth Africa masikhuluma nge-governance. Province yethu ihamba phambili, imkhandlu yethu ihamba phambili, umsebenzi wethu eParliament uhamba phambili kunazo zonke in terms of umsebenzi weqembu eParliament. In fact uqinisele ngiyangibona even the number of questions eniwabuza kuma ministers. So that's the thing. So propaganda will say this is iqembu elinje, but uma ubheka reality, ubheka ama-statistics, ubheka umgomo, it says something completely different. And the only reason, not the only reason, one of the main reasons ukuthi abantu bazoqamba amanga ngeqembu, even ANC, DA, whatever, is because bayasaba. So why uqamba amanga kwiqembu elikhulayo? If you look at ama-statistics yokuthi obani abavotela i-DA, it's almost one quarter, black, Indian, colored, white. I think Indians are a little bit lower ngoba i-population yabo incane kunabanye, but it's almost exactly the same. So angeke usho ukuthi iqembu labelungu, iqembu labantu abamnyama. Actually it's iqembu labantu bonke. If we check i-membership yethu, if you look at our membership, cha siyiqembu labantu abamnyama. Abantu kodwa abanye bayabakhala bathi kuma top position nifaka abelungu kuphela. How true is that? But bayavotelwa. So mina, it's not my fault ukuthi ngakhethwa ngazalwa nginesikhumba esimhlophe. Kodwa abantu abala emngeni bangivotelile, so shuthi-ke sizothi hayi cha uPappas ubekiwe ngoba umlungu. Cha, bangivotelile. So uSteenhuisen asenza imizekelo now because uyena uleader. Yena wavotelwa i-majority yabantu abamnyama, abantu abangasona abelungu. So uzothini uzohlala phansi ukuthi hey cha ningivotelile ngumlungu fanele ngidedele isandla. Noma athi no cha ngiyabonga umuntu omnyama, mlungu, colored, indiya, ufake isithembiso sakho kimi. Doesn't matter about ikhala yami kodwa ngizodeliver. Mangihluleka, change me, put another person. Coming back to umasipala wakho, ngesikhathi ungena la kuke kwaba nama allegations ayenziwa amanye amakhansela ama-colleagues wakho la kwakuthiwa wena awufuni ukusebenzisana namakhosi noma indawo zamakhosi zabantu abamnyama because you don't believe with traditional leadership. Iqhamuka leyo nto kanjani? It's lies, first of all. Akaze umeya walomkhandlu uvakashela amakhosi ayohlonipha kubona ngesikhathi engena. Kuyaqalwa kulomkhandlu, and that was me, nethimba lami. Before bekhamba makucelwe into. That's the first thing. The second thing ukuthi kuyaqalwa kulomkhandlu ukusupporta ama-cultural events njengoba siyawasupport. Before it was like bafanele bakuncenge becele bese bethola into encane. Sathumela ama-passport 3 or 4 kumkhosi womhlanga. And intombi zifika lapho ziba nokudla konke nje, ama-pets, yonke into that was catered for because siya respect isinto. But again, yabo uma uhlulekile ku-government and ayikho into ukwazi ukuprove wrong ngalo government ongenile, uzowenzani? Uzazama ukuxova, uzazama ukudivide. So no, it's not true. Even ingqalazinde esiyikhipha endaweni zasemakhaya, I'm talking emakhaya in general, including indaweni zamakhosi.
it's more than before. Njengamanje ngithule ngibone imigwaqo la emaplazini ziyalungiswa lapho kuhlala khona abantu abasebenza emaplazini. Kwahaza kwadulela emashingini endaweni zezimakhosi imigwaqo iyalungisa. Saze safaka nama borehole kusona umsebenzi wethu as umkhandlu local district umgungundo. Saze safaka nama borehole kulezo ndawo. Savula nendawo zobiya inkomo what they call ama-kraal isibaya. Kulezo ndawo for abantu abahlala khona. So no, it's an absolute lie. Yesterday bengikhuluma nondaba ezithi umkhize ola eHowick South siplan ukuthi une vision there ukuba ne center for abantu abasha. So how do I work with them to create that center? So amanga just divide usiqhatha namakhosi. I'm hugely respectful. Mina ngakhulela emakhaya ngiyazazi lezi zinto lezi. I-portfolio ngafaka ku-Cogda because izinto ngiyazi-understand. I went to ungcotsho wento isilo esisha. And I think I was one of the only local mayors there because ngiwase KZN mina kusegazini like ngwala it's sometimes umuntu uthi wakhuluma izulu ngithi why not kusegameni kwaZulu Natal kulapho. Pappas buya la i-political party yakho especially your leader uHelen Zille uke wamemezela ukuthi not leader uHelen's not a leader uleader uJohn I'm sorry usihlalo chairperson we-federal councillor wathi ngokwenu as a party you are willing to work with the ANC if uRamaphosa is given a second term, but now kusekwenzekile izolo kuphuma report kaJudge uNgcobo emkhomba ukuthi uBaba Ramaphosa kukhona angahambisanga kahle kunemithetho eminingi ayiphula with regard to issue yephalaphala game reserve nemali le iyatholakala kumantrans. So nithini nina as a party, are you still willing to work with uRamaphosa after yonke lento esivelile ngayo? So again, I'm going to separate my issues zakho ngoba isinqunya sithatha izolo sithinta lokho futhi. So chairperson uHelen akashongo and also uleader washo akashongo ukuthi sizosebenza because kuno Ramaphosa. Sithe sizosebenza noma yiphi yona inhlangano enezimiso ezifana nezethu ezogcina implement imigqobomgomo yethu. For example, we don't believe in cater deployment. Singasebenzisana ne-ANC uma bethi no sizodedela i-cater deployment senza siqasha abantu ngoba bayawazi umsebenzi. We don't believe in uphuco komhlaba singaniki compensation. Sure. If bazothi nayo seshiya leya program singasebenzisana nabo. So it wasn't Ramaphosa, it was any organization, and yes, even the ANC singasebenzisana nabo if bazovuma ukusebenza njengoba nathi siyavuma. Yes, nathi mhlawumbe fanele sidedele izinye izinto zokuthi okay lokho akubaleleki kakhulu nani futhi senikudedelile okunye kodwa inhloso yethu ukuletha i-service delivery ebantwini nokubona umnotho ukhulu ukuze abantu beqashwe. Yes, of course siyakwenza lokho kwamanje kuma coalition, but angeke sivume nje because sifuna ukuhlala emandleni. Second question kule kaRamaphosa. So as inhlangano sithe yazini vele ithithe besiphusha lento yephalaphala sithi parliament sicela ukuthi sithathe isinqumo manje at least kunabanye abangaphandle kwaparliament bathi no cha DA kahle beni right ngalento yephalaphala kunenkinga la. So what we saying as an organization ukuthi yazi noma ungena uRamaphosa noma ungena uZweli Mkhize naye futhi onenkinga zakhe whoever kwi-ANC i-ANC igcwele igebengu ngone siyemkhethweni manje no kunjalo it's a gangster organization aba exist ukusiza abantu. Maybe the old ANC maybe Mbeki and before. Manje nje imafia bazama ukungena ezikhundleni zamandla ukuze basondele nemali zomkhandlo zika government ukuze bagcwalise ikhukhu. We call it the 5-year plan. Ungena uyakhethwa day 1 uplanela usuku lokugcina ukuthi ngizoretire kanjani kulo 5 years. Ngifuna iplaza ngifuna lokhu nalokhu ukuze mangiqeda hayi ngiright kuma ngingakhethwa futhi. But anyway, to get back to the point, what we've said as an organization sithe ukuthi the problem esinayo kuparliament i-ANC because iparliament ayisebenzi ngenxa ye-ANC bayavikelana noma bayazi ukuthi here's example phalaphala bayazi ukuthi ku wrong kodwa ngeke benze lutho. So sithi alright vele siyemkhethweni ngo-2024 ngcono siye manje asikubeke konke phansi nenkinga eziningi asiyemkhethweni manje asivote. Ngisho ngamanye amazwi vele kudissolve iparliament vele kudissolve siya kwilentuzo siye kumkhetho sivote kabusha sikhiphe bonke labantu abenza wrong noma they're too old whatever the problem is. Siqala kabusha because ukulinda the same problems are going to there. Makubuya uRamaphosa same problem. Makubuya uZweli Mkhize even worse problem.
Okay, Pappas, asibuye la ngoba ngiyathanda ukuthi sibe focus nakulezi zinto 18 wena ngesikhathi usayikhansela eThekwini. I think you were among the councillors aba exposer ama allegations of corruption ayithinta uMama Zandile Gumede. Ungathini ngokwenzeka manje? Do you think uyishaya isifuba ngalokho? Yes and no. Phela akukuhle expose into ufisa ukuthi ayikho eqaleni. Like the fact that finally expose it's wrong ngoba kukhona. It would be nice to say ukuthi akutholakali. But yes, uma we opposition umsebenzi wakho ukubamba laba abasemandleni accountable kulento abayenzayo. Yeah. So uma ukwazi ukuveza ukuthi cha abantu bayahlupheka eThekwini. Even now, I mean, imali yaphela kulezo khathi. There's sewer, unemployment, there's imjondolo, it's bad eThekwini. Bese uzibuza ukuthi okay yaqala le problem yaqala ukuthi imali zomkhandlu zidliwe. And then you can't do i-service delivery nokuthuthukisa abantu. And lo mama loyana, like I said, imafia. Ushuthi uMama Zandile mafia? No, ngithi lo mama ubesebenza ngaphansi kwemafia. Oh, okay. Bathola ukuthi kusasa ngingaphela abantu bangidubula mangibiza ngemafia. No, but ngendlela i-leadership yakhe, not just her, she's not the only person. I mean leadership yami ngiphile ngedwa. Yeah. Leadership. It was ngendlela imasipala bekurandwa ngayo. That's where udela ukubona started. That's where all these things ama problem aqale ngaphansi kwakhe. Yeah. So yes, I'm happy ukuthi mhlawumbe kuzoba i-justice ezophuma. I'm happy ukuthi imali iyalahlekelwa mhlawumbe kuzoba nesinqumo esizothatha sithi nansi problem yaqala. I'm happy ukuthi inhlupheko edalwa ama decisions are wrong. Kuzoba ne-justice. Kuzoba nesithunzi lapho. Yeah. So that's what I'm happy about. I'm happy ukuthi as an opposition party so wenzile umsebenzi wethu. So wenzile umsebenzi wethu expose, so wenzile umsebenzi wethu uqinisekisa ukuthi abantu ababelide ngendlela wrong kuzoba ne-outcome lapho. And that's what opposition is supposed to do. Opposition doesn't deliver the services. Sibamba accountable laba abasemandleni. Yeah. Kukhona futhi question engifisa ukuyibuza. I-question le based kwi-issue ngoba ngiyakhumbula ukuthi ke waba nama issues no DG wala we-province uDr. Nonhlanhla Mkhize. Ngangigcina ethi uyakususha 10 million and wayebekela i-deadline October 22 this year. Ugcine wenze njani leyo mali ugcine ikhokheli noma i-case nayo ugcina niseklishe ngenye indlela? No, it wasn't with uMama Mkhize, but it was the same case. So la imkhandlwini si investigator ama legal fees axhumene nenkampani ebizwa ngeMhlanga Incorporated. Okay. uMhlanga Incorporated I think ila uzama ukuxhumanisa khona. So uMhlanga Incorporated babeboshwa ngesikhathi kuboshwa uMama Mkhize futhi. Ngiyakhumbula. Yes, so it's not got to do with uMama Mkhize, it's just ukuthi it's the same company involved. No, cha angibakhokhelanga u10 million. Angiboni ukuthi kunesidingo ukuthi ngibakhokhele u10 million. Lento engibengiveza into evela umsebenzi wami ukuveza. If kunomsebenzi siwenza njengomkhandlo noma siya investigator, umsebenzi wami as umayor as spokesperson womkhandlo ukuveza lezo zinto. So u10 million asukhokhelanga siphendulela abameli babo. I think bese beya enkantolo la eMaritzburg High Court. Will oppose it and yeah izoqhubeka kanjalo. I think it's in January sometime, middle of January. Oh, okay, next year 2023. Yeah. Oh, okay. Manje sibuyele la kumkhandlo wakho ngoba iyona into bengifuna clarity kuyo le yaseThekwini nale ebithinta uDJ nalabantu ababeboshiwe. I think babehlangana nomhlathuzo wode into ayicishe ukuthi kanjalo ya. Sibuyela mhlawumbe mongasichazela ngama plans wakho ngalo masipala nanokuthi is there any plan to take a second term mawubuka izinto oyicabanga ukuthi uyafisa ukuzenzela abantu bala eHawiki emngeni? Well, at least ngiyathemba ukuthi iqembu lami lizothola i-second term. Angikwazi ukupredict 5 years. If ngibizwa ama-caucus members ami, if ngibizwa inhlangano ukuthi no cha ngicela ukuthi uqhubeke for 5 years, ngizokwenza lokho. If mhlawumbe isimo siyashintsha and sibona ukuthi i-DA ne-IFP ingena ku-government la KZN and ngiyabizwa ukuba u-MEC or whatever, I must consider that. So angikwazi ukubheka in the future, but into engifisa ukuthi abantu abasemngeni basinika omunye 5 years after lo.
umsebenzi wami uqinisekisa ukuthi siyabatshengisa ukuthi ukhona umehluko ngaphakathi kwethu nalabo abaphumile ukuze laba abasivotelile baphinde basivotele nalabo mhlawumbe bangasivotelanga bathi hayi cha sibonile ngempela ukuthi ukhona umehluko asibathembe nalabo futhi banike ithuba. Ziningi izinto ezivalile la masizwa ofike masizwa ukuthi ufike kumoshakele ngendlela obubona ngayo wena but kukhona ama decision owathathile ngokuthi une hope ukuthi kuzobenefita umphakathi lo okuvotela. Mhlawumbe ungasibreefa kancane ngaleyo ma decision nanokuthi yini wakufica la. So inking is isakhona. I mean, it's only been 1 year and angeke uthatha 27 years ulungise in 12 months. So ziningi inkinga ikakhulukazi masikhuluma ngengqalazinda and that's the most expensive, but we're getting there. I think ngesikhathi singenelana safika sathola isikhathi number 1 isimo sezimali. It was like 1 month and then mhlawumbe besingeke ukwazi ukukhokhela abasebenzi singakwazi ukukhokhela uEscom. That's how bad isimo sezimali was. Stabilizer salungisa leso simo still sayidinga imali but at least siyakwazi ukukhokhela abasebenzi siyakwazi ukukhokhela uEscom faka petrol emotweni izinto enjalo so izinto ziyaqhubeka. Another thing that we found ukuthi imqubomgomo nama standard operating procedures izinto eziqinisekisa ukuthi la ngaphakathi siyakwazi ukwenza umsebenzi wethu as ama councillor as abasebenzi bezingekho noma bezi weak kakhulu abantu bebezenzela lokho bakufunayo. That was another thing. Leadership besinganawo municipal manager or permanent besina no acting municipal manager sashintsha sesiqashe municipal manager or permanent because awukwazi ukuba ne-stability kwi-organization umuntu ongaphezulu oloke eshintsha nokuthi futhi umuntu okhona ba acting abanye bazomthatha kancane uthi hayi lo muntu acting uzophuma ngesinye isikhathi. So yeah sinobabo o right simqashile kwi position siyamthemba ufair uyawazi umsebenzi and so we've got faith in ubaba Hloba. Then what are some of the other issues? Izinto lezi ekuthiwa like khona izinto ethinta ama-tender athize ekuthiwa nawavala nawamisa ngoba nethi rather giving umuntu instead of giving umuntu oyedwa itender you rather open the opportunities for many people who are residing in this area and mhlawumbe ungasibeka esithombeni ngaleyo decision. So sometimes isiZulu siyangihlekisa because mawuthi into uyivalile and then you translate it into English it's not the same. So i-tender system akwazi ukuyivala kodwa nakho kubalekile umkhandlo unama options ukudeliver ama services ebantwini ungakhetha ama tender ungakhetha ama service level agreement ungakhetha ziningi izinto. Thina sithe instead of ukuthi sithathe inkampani eyodwa enkulu sikhiphe kuyi-tender uthola umuntu ovele ukwazi ukujaha ama tender kungcono uma silandele any process yokudeliver ama services in this case it was ukusikutshala. So sithe yes siyawavala ama tender ngala ngeke sivule i-tender besizabo isingisi ngizwe ngeke sivula i-tender ukusibutshana sizoqasha abantu noma kune contract nabo labo bonke lamajida labasika sithe ngcono sibaqashe ngecontract bona ukusebenza ukwenza lo msebenzi sihlukanise indawo ukusiza bona amabhizinisi lawo amancane. So yes siwavalile ama-tender lawa for ama-projects anje sakha amathuba ngenye indlela through ukusebenzisa imali yomkhandlu ukuthuthukisa abantu. So yes sawavala but at the same time i-tender ukwazi ukuyivala. So like let me take security into enkulu leyo so kune-tender for i-security kodwa ngaphakathi kwaleya tender sithi subcontract kubantu abancane ukhulisa amabhizinisi amancane. So it's those sorts of things esizenza. Bhekumuzi lapha akhule nabo insizwa lezi akhule nazo ngakubo. We back again Mr. Pappas. Into esofocus kuyo khona ipoint oyishilo la before sithatha break. Ukhuluma ngokuthi ANC is full of mafias. If nani nicabanga ukuthi khona ningasebenzisana naye mani mabuka bonke bawes bagcwele corruption bonke mhlawumbe mawubheka ngabe ANC isangaba nakho lokho ukuthi mhlawumbe nje obiyokhetha ibe nomuntu nani ningathi hayi mhlawumbe ikhona integrity nyana kuloyana mayengaphakanyiswa kodwa kulabo abanye asisaboni kahle sekugcwele igebengu kakhulu. I think into i-mistake esiyenza eSouth Africa sicabanga ukuthi sivotela umuntu asivoteli umuntu sivotela i-organization. So ungangena uMkhize ungangena uRamaphosa but balida i-organization. I-organization yona it's only as strong as abantu bonke i-collective and imqubomgomo yenhlangano esebenzayo. So ka-DA
umuntu engaxoshwa because khona into oyenze wrong but uxoshiwe. Whatever you decide, whatever ufuna ukuthi uxoshwe ngoba umuntu omnyama, whatever, that's your own problem. But uxoshiwe because khona into eyenzeka le. If inhlangano ithathe isinqumo esithize ithathwe ngoba i-collective sayivuma ivumelana nemiqubo omgomo ka-ANC yakho lutho. Akusekho leyo nto. Abasakwazi ukugcina imiqubo. Look at i-step aside rule. I-apply kubani, they don't apply it ngoba abakwazi uku-apply umthetho wabo. Right now uRamaphosa bekufanele step aside. I mean, but he won't. Zandile didn't step aside. I mean, there's endless cases. So it's not about umuntu. Ngangena umkhize namhlanje organization ibolile. Ngangena uRamaphosa still organization ibolile. Uzibuza ukuthi why uRamaphosa akakwazanga ukwenza ushintsho ngulo 5 years bamnike wona. Yes, there's been small improvements, but generally South Africa is gone backwards. Why? Because usebenza with a collective ebolile. Not everyone. Nginabangani ka-ANC. Aba right. You were saying it to me earlier in the break. Ukuthi bakhona abantu abanama ideas, banembono right. Nabo futhi baqhamuke endaweni right. But as an organization, bavikela izinto wrong, which means sibolile inhlangano. Ikade ukhala nala kwi-council ukuthi kunama-council a-ANC ase kwi-opposition bench manje akhuluma izinto ezwakalayo but into ekudidayo ukuthi why bengazenzanga besaphethe idida mina le nto ukuthi uhlele emandleni for 27 years bese uzositshela ngezinto efanele size ubulaphi buwenzani cabanga so le mkhandlo wethu is about 500 million a year i-budget yethu. So 27 times 500 million ushintsho olungakanani kodwa uzositshela ngo-12 months ukuthi nansi no sorry impilo zabantu ababedlala ngazo ogogo bahlele endlini zodaka abantu, and it's not mostly black people, it's not mostly white people abathintekayo abantu abafana nabo ngesikhumba abantu abaphile nabo abahluphekile but no so lento yokuthi i-ANC izoshintsha sofaka omunye wara, it's not going to happen. Bahlezi befika bazothi no, this ain't good ANC, bad ANC, there's one ANC bulile ayisekho leyo nhlangano. And if when uzoyivotela i-ANC shuthu uyayivuma leyo nto if uvotela abantu ababulalalana ukuthole izikhundla uyakuvuma ukubulalana if uvotela inhlangano entshontsha imali nawe uyayivuma lento yobugebengu. So nathi njengabavoti lento esivotelayo sayivuma. That's the end of it. Mawuvotela lokho uyayivuma ungazokhala eceleni cha bayabulalana emphakathini. Yebo bavumelile uyayivuma lento ukubulalana ngoba bangena emandleni ngevoti lakho uyavuma ubugebengu bangena ngevoti lakho. Shintsha ivoti ilento umthetho osekelo intando yeningi ithi shintsha ivoti. Nami njenge-DA masibheda shintsha ivoti. I'm not saying vote DA ukuze kufike uJesu. Nami ngizoshiya inhlangano if ibheda njenge-ANC. If the ANC, if i-DA ifana ne-ANC bengizoyikade ngishile kade. But abantu ababona no enye issue leyo yamadela ngokubona sekhala kakhulu eThekwini ngale group ekuthiwa amadela okubona abaphuca abantu emsebenzi babethola imisebenzi ngoba befuna imisebenzi enkani bethi ababhekelelwa. Most of those people mawucaba baqhamuka ba create over. Well, I said it. Idela ukubona started ngesikhathi sazandile comedy. Ngicabanga kuyini aim yalokho. Ngithi yena ngesikhathi ekhankasa ungena ezohlala we-ANC Fuleya region to ba umayor. Wayethimbe sawusuma business izinto eziningi abantu abancane basasafufusa and also abantu abanama business ama medium abafuna umsebenzi ku government. Wabathimbe izinto eziningi and then she needed to deliver. And because umthetho awuvumi ukwenza izinto ngobuqhopholozo. Baqala ke kanjalo benze ngendlela ne violence. So that's where it started. Where was Delukubona before Zandile Kumete? No. I think angikhumbuli nami angikhumbuli. Yeah. It started and we iqalephi? Ayiqala eThekwini. Sesizophetha sino Chris uBhekumuzi Pappas oyimmayor lapha eMngeni uno 31 years old. Actually he's the youngest mayor in South Africa after the mayor say Northern Cape if I'm not mistaken yaxoshwa. Pappas ngibhekwe kumbuzo wokugcina la njengamanje kukhulunywa ngendaba yokubhekelelwa kwabantu besifazane ezikhundleni kuko wonke across the political spectrum but mhlambe kune issue la engizama ukuyibhekisa kuwe ngibuza ukuthi
abantu laba kuthiwa bathandana ngobulili obufanayo especially abantu abagay ngabe mhlambe banikwa enough opportunities nabo ukuthi mhlambe bayiveze kuma political parties ngama skills wabo phatha noma kuma government institution. Buhlanganisa imibuzo eminingi lapho futhi athanda wena ukuhlanganisa. So kulo ngabantu besifazana nabantu abagay. Anyway, so no I was trying to make a scenario. Yes. So yes, and mhlambe land is not popular to say, but sihlezi sijaha ama target. Sijaha 50% women, 10% gay, 10% black, 8% white, whatever it is. Sihlezi sijaha lama target. For what? Yini ekuhlukanisa wena nami? Ngaphandle kubala. Yes, we have life experiences, but nge-biology yini esihlukanisa? There's nothing. Yeah. So why si jaha ama targets? Fanele sizibuze ukuthi uba ukwazi ukwenza umsebenzi. Yes, siyafuna ukubona as a whole of society. Fanele sibone ukuthi abantu abagay bayazithola izikhundla, abantu besifazana, abantu besilisa, black, white, whatever, but sihlezi sijaha ama target. Sithi sifuna 10%, sifuna 50%, sifuna lokho. Asibuze ukuthi sifuna umuntu o-capable ukudeliver lento sifunayo. Umuntu owakho umuzi, umuntu owakho umuzi. Whether umuntu wesifazana umuntu wesilisa uwakhile lo muzi. Umuntu uzodeliver amanzi, udeliver amanzi. Anginandaba ukuthi umuntu omnyama, umuntu omlungu, whatever, umfazana. But okubalulekile that we never lose sight of diversity yethu. So if you sit there and ubone ukuthi no kunezikhundla eziwu-10 and all 10 are white males, there's a problem. Yeah. But if you sit there and you say 50% must be women, 50% must be men. No, strive to have diversity. Because diversity is not black or white. It's not male, female. Mina ngakhulele emakhaya, mhlawumbe wena wakhulele eThekwini. Diversity leyo. Wena awuzazi izinto engizaziyo. Mina nami angizazi lezi zinto ezaziyo from iTheku to emakhaya. Diversity leyo. Umuntu omdala nomuntu omncane, diversity leyo. All these different things. Sibona diversity thina sometimes as into literally a black and white. But it's not. Diversity means so many different things in South Africa. Sisiyagoqa, last question. Nenze ngani ukuqeda amaphara nokuthi idorobha leni libe clean kanje ngoba I think si travel around la for almost 2 hours, but we saw the different when we look around. Nenze ngani amaphara nenze ngani kahle kahle kwaqeda ngoba wona hluphayo lapha ngoba amaphara azwadla ama drugs abamba inkunzi enza yonke nenze kanjani ukuthi nina nenze sure ukuthi idorobha leni alinabo labo bantu abanjalo. So kuqala nje angithanda lelo gama elithi phara. Osisi bethu laba, obaba bethu, omama bethu, abantu sibaziwe sakhula nabo. So ukubabiza ngento umuntu loyana. So that's the first thing. Ukubona umuntu njengomuntu. Ukuthi ulapho kuleso simo isikhathi esiningi not because i-white impilo igcine iyamletha kuleyo ndawo. So one is ukubona umuntu njengomuntu. Mawudlula umuntu, and this applies to everything. Mawudlula umuntu mhlawumbe ezama ukhipha ukudla kubhemi. Uma lo muntu bewubaba wakho, uma wakho, usisi wakho, ubhuti wakho, ubuzowenzani? Iyona indlela fanele sibheka bonke abantu base South Africa. If that was my mother, my father, my brother, my sister, bengizowenzani? And that is the same amandla fanele ufake ukushintsha isimo sabo. Is that. Obviously, the challenge is great. Ama-drugs awaqala ukuthina as local government. We don't just hambe siphakela abantu aba-drugs fanele silungise inkinga. Ama-drugs aphuma kuma-drug dealers and on these places. So we have to work. We have to work on social programs. We have to work on employment issues. We have to work on skills. We have to work on social problems emndenini. Abanye abantu bayakhetha ukuhlala estradini. Everyone thinks ukuthi no mnika umuzi uzoba right. No, abantu bayakhetha ukuhlala estradini. Not everyone. Kwezinye indawo umuntu ukhishiwe ekhaya ngoba kunenkinga. So there's all these problems. So we're trying to work. We call it a multi-layered approach. Ukuthi sizama ukulungisa inkinga eziningi for the one issue. Feeding schemes nezinto enjalo. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho Pappas, sijabulile ukuba nawe. Besine mayor emngeni local municipality Howick uChristopher Pappas odume ngakubo ukuthi uBig Moves. Sibonga kakhulu ukuthi ube nathi la kwi podcast Affirmation. Sizokutshela futhi ukuthi izo broadcastwa nini into ehlaza siyenza. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Sibonga, thanks very much. Thanks a lot.